whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. E ngā kanohi ora o Nunui mā Ororoa mā, tēnā rā koutou katoa nau mai, hoki mai anei ki te punua pāho o Taringa, e whakapāho atu nei i te piki taone o Te Awamutu, te piki auahi o Te Awamutu i raro i ngā manaakitanga a te wānanga o Aotearoa. Welcome back to our show today, Taringa, coming at you from the bustling metropolis of Te Awamutu. Welcome back, tēnā koutou. If you are listening to this, you have made it, tēnā koutou. Where have they made it from? Where have you made it? Well, you have another chance on this earth. That's all you need. You remind me of my father, e tahi wā ka oho, ka oho mata, and he'd say, it's the race today, and I'd forget what he's going to say. So, what race, Dad? It's the human race. There you go, te whānau. Dad jokes, eh? Yeah, dad jokes. Dad jokes, man. Nei mai hoki mai ngai Taringa mā, anei ki tēnei wehenga o ngai Taringa, e mihi atu nei. Here we are again, mātou ko aku hoa. How are we feeling? E pewhiana kaurua. E pai marika nai hoa. Tēnā hoa. Ai, tino pai rawa atu. Do you say kei te aha in te whanāpuni? Yeah. Oh, they say tēnei too, kei te aha. Yeah, Rawiri always gives me crap about it. She nearly said shh. Gives me sugar. Gives me sugar. Yeah, when I do photo shoots, and because just to get people doing some normal, lovely expressions, I just ask them questions like, how's your day going? Ka te pēhea koe? And every time I ask him, he's like, I'd appreciate it if you say kei te aha. Yeah. Kei te aha, thank you. Every time I meet my coastie mates, I always say, yeah, kei te aha. Well, I'm wondering where kei te aha country starts. Aye. Like, is it at te taumata Apanui? I don't hear whakatohea say kei te aha. Aye. And, you know, that's sort of like going that way to the coast is like te waharoa ki te kairawhiti ki o. Tōrere, they say it in tōrere. They think so. Yeah, I wonder if, you know, like this will the end closer to... Well, because we're very intermingled with Ngāti Porou, and I always thought it was more of a Ngāti Porou thing. Yeah. If you know or you have an idea where that might end or start, then let us know. Hoi no e te iwi, nau mai hoki mai. Before we get into our kaupapa kōrero, anei te kiwaha. Kei awai te kiwaha, e hoa mā? Kei awai te kiwaha. I tēnei rā. Kei a koe te kiwaha. He kōrero tama, mā tātou katoa. Okay, yeah, I've got it. Ko tā tātou kiwaha, ko tōhia pai. Tōhia pai. Tōhia pai. You want a good. You want a good. You want a good. You want a good. Kei te aha, tōhia pai. Tōhia pai. You want a good. Hea tōhia, tōhia pai. Te hia kore koe mōhio ki tēnā kiwaha. Taku mōhio, tōhia pai is like you've got a nerve. You've got a... Koe nā te wairo of tōhia pai. Yep. Yeah, you got a cheek. Tōhia pai, when someone, you know, does something audacious or hypocritical. What about bodacious? Bodacious. It's just pai. Tōhia pai. Yeah, tōhia pai. It's very tūhoi. Very tūhoi, yes. Okay. Yep. Yeah, It is, it's very tūhoi. It's a kiwaha no roto mai a tūhoi. Taku mōhio. I hear a few other people using it, and you know, as we've had conversations before about how some kiwaha have become widespread. Aye. I think this is one of them that's become a bit more widespread over more the years. Generalised, more. Through kurareo and Yep. And you can say, you can change the, you can change it to tōna. Tōna hia pai. I suppose so. Tō koutou hia pai. Yep. Tōna hia pai, he's got Tō a cheek. rātou hia pai. You got a cheek. Tō rātou hia pai. Yep. Oh, yeah. You wouldn't do tā, though, eh? No. No. It's a quality, eh? Why it's a ball. Well, yeah, and this is a kiwaha. And this is a kiwaha, yeah. Okay, Let's not get into it. Don't you ask me that. And that's why I had a little bit of a joke at the start when I said, you want a good. You want a good, yeah. You know, and we've said to you, koutou taringa mā, you know, you can't really translate a lot of these kiwaha word for word. They don't
you were to translate them, they don't mean what they translate into. It's rather an interpretation of. Yeah. And that's in every language, as an idiom is defined. Ana. Yeah. Yeah, ana. Tōhia pai. There you go, tōhia pai. And, up to you whether if you're going to use, like, all the kiwaha we present, some of them you may want to use or not, but at least you've got a bit of mātauranga, how te tika ngō te kiwaha, or if you hear somebody use it. Yes, exactly. You may know how to answer to someone if they go tōhia pai. Yeah. And you might go, oh, thank you. Yeah. I don't wanna Why, thank you. Yeah. And maybe at another time we'll extend and talk about some of the other ways you use that construct, kiwaha construct. Kiwaha construct, aye. Yeah, like tōhia tu mai, tōhia kōrero. Aye. Yeah. Tōhia tai mai. Yeah, tōhia tai mai. Okay. Ka pai. Nō reira, tātātai kaupapa, we're back at Patapatai. Patapatai. This is the 11th Patapatai and 146th episode. Yeah. There's golly. always questions coming in. Nā, kai tā riki, he aha I kōrero hāngu ai o tātou tūpuna. E tika ana rānei tā tātou whakaako I te rere hāngu. He aha rānei ētahi rautaki hei whakamārama ki te tauira I te ngako o te hāngu. E toru pia nā wāhanga o tēnā pātai. Aye. Should we just start with that? Taiho, he aha ngā tūpuna I whakamahi ai I te rere hāngu, koina te wāhanga tuatai. Yep. Taiho, ka wai atu ki aku tūpuna. ki te pewhi o rātai whakaro. He pātai pai tēnā. He pātai pai tēnā. So why did our ancestors speak in the passive? And did they? E hara I te me pātai hia tēnei ki te reo Māori, ka noho ki te reo Māori, ki te whakautu I tēnei pātai au, ko, Kia ora. e ko. He nui te whakamahinga o te rere hāngu, ana koenei tētahi kōrero ki au, I te kura, o koenei te reo o rātou. Engari, noi tau nei ki oku nei whakaro no tātou ka ako I te reo, ka āta titiro, anei te reo. Aye. Ne, Koina. ka kemi wehenga. Aye, Yeah. tika. Ki au, koenei tō rātou, koenei te āhua o te reo, koenei kōrero pērā I rātou. Aye. E hara I te mea he whakautu kotahi nei, he Aye. hai kōrero pērā I ngā tūpuna. Ko tētai whakautu poto, ko etahi o ngā rerenga, he māmāke, mahia, Aye. nā he rere hāngu tērā. Do it. Do it. Yeah. Instead of saying mahi I tērā. Yeah. Ne? E poto, it's short, he reo, he tohu o roto. Aye. Ne? So it's got that commanding reo whakahau. Aye. Yeah, so koena ki au tētahi take. Mahia, and then there's, mō ngā rere hāngu pēnei te, and I always get back to the sentence because this is how I learned rere hāngu I te kura. I patua te kuri e hepa. E hepa. It's always this kuri. Yeah. Yeah. Ours was the mouse and the cat. Oh, was it? Yeah, 'cause I kaingia. E kaingia te kiore e te ngeru. Yeah, so, and you can change that around, obviously. Yeah. I patua e te tangata. Aye. Te kuri, I patua te kuri e te tangata. Usually ko tērā. Yeah. Well, Patua. usually patua te kuri. Ana. Yeah. The action that was done to the nera. Yeah. Ana, koina pia I aro ai. Whatever, ko te whea te agent, ko te whea te object, ko te whea te... Ko te aronga I roto I te rere hāngu, ana, ko tērā rā I... Ko te ika o te kaiwhiwhi I te mahi, eh? Yeah. The recipient of the action is Ana. usually the focus. Aye. Even though you can change it around. So, ko te aronga o te kōrero. Aye. Ko te aronga, ne? Ko te aronga. I Aye. patua te kuri e tararara. Aye. So it's more about the action that was done Yeah. Yeah. to whatever, other than the person that was performing it. And this is where some people have the theory that it was because we're a warring culture, which I don't really believe in, that the focus was on who got. Who was the victim. Yeah. But that doesn't really sit well with me. I don't think I don't know, ka rongo I tēnā. Well, he ke ne ngā waka, ka rango nei au tēnā kōrero. Tuatahitanga tērā. Yeah. Oe no, koina te reo o rātai mā. Yeah. And ki au, ko te reo Māori, kaua ki au, ko te whakatūpato, kaua tātou e ki au, anei, whakaroherohe I te reo. Aye, Yeah. tika, yeah. Me ako, ana koina pē tētai wāhanga o te... Ko te, tika ana rānei tā tātou whakaako I te rere hāngu.
E hara I te me e he ana. Ai. Engari, mehe kai ako tēnei pātai mai ana I tēnei pātai. Most te reo, when I learned Rere Hāngu, you know, we'd already developed. We're a bit developed. I roto I tō mātou reo I tērā wā. Then we went to learn Rere Hāngu. So it sort of put a bit along the way. Ai. So maybe, and ai hara tēnei te whakautu I tēnā, he whakaro tēnei. Ai. Whakaro tēnei. Maybe we should be teaching Rere Hāngu a bit earlier on. Yeah. Kia ora. I think so Development too. because you're learning the active sentence. Yeah. Nera. Yeah. Because I remember you talking about it one time. Yeah. Yeah. I remember when it first came up, I was exactly like this person. I was like, what? Why do we even bother talking like that? Like, why can't we just say it this way? But yeah, and I did ask the same questions and people would just tell me, well, they didn't actually try and speak like that back in the day. That's just how they talk. Ana. How they And talk. we've just learned from a different structure. And even, and because I think, I'm looking at the second question, kaita, mena e tika ana rānei, tā tātou whakāko I te Rere Hāngu, because the translation, I think, can confuse you, because you say, ko te Rere Hāngu, ko te aronga, o te Rere Hāngu, ko te aronga, o te mahi. But then when you translate it, people say, the mouse was eaten, and then you finish off by the cat. And I think the translation differs, especially when you're trying to say, well, the focus is not on who did it, but actually The action. What was done. what was done. Yeah, And yeah. to whom or And what. to whom, yeah. And that people think that it's a Rere Hāngu as soon as you identify a kaimahi, or an agent, I think it is, a dua. Whereas it's actually about the action or who received the action. To be honest, I could not look at a sentence in Te Reo Pākehā and be like, that's a passive sentence, that's an actor emphatic, that's a stative. And now we're getting into translating, because then you feel obliged to translate it that way every time you're trying to translate a Rere Hāngu. Does that mean you have to do it like that? Ki o whakaro, prāne, you know, he tangata whakawhiti reo mo etahi kaupapa. So would you always translate it as such? Passive into the way that it's taught to be translated? Or do you take in the context before and after and the whole... Well, translating one sentence of Rere Hāngu is different to translating a whole paragraph or document. Kia ora. Nera. You know, when you learn Rere Hāngu, ko tahi te rerenga. Ai, tika. You know, you learn it in, like that. Yep. So he rere ke tērā I tēnā o te whakamaori I tētahi. Oh, true. So any whakaro for the method in teaching Rere Hāngu? How would Well, you... he rehu tēnā pātai. Yeah. I te mea, Kāre he tauira? ai, hea te he. Ai. Mehe mea kua ki te rā, te kai pātai e tai he I roto. Kei te kai ako te mana. Tika. No reira, he uua ki te whaka utu I tēnā wāhanga o te pātai. Tika. Ko te whāngai pia, ko nā tauira. Ai. Ne, ko nā tauira ka tukua ki te tauira, koina te mea nui. Ne, ana me te kite e māramana te tauira ki ngā tauira, me te whai aua tauira rā. Ai. Whakatakotoria e te kai ako ki aia. Ka pai. So there you go, kai tā riki. Tēnā koe. Okay, this one came through to the Facebook. Tēnā koutou. Tēnā koe. This is from Wiremu Pickering. I would appreciate anyone who can help with this or pātai. If I... Oh, the a o. yeah. Oi, Kua hoki mai. Kua hoki mai. Kāre te a me te o e moe. Tēnā koe, Wiremu. If I ask the question, he roro hiko tā koutou, why would the correct answer be, ai, he roro hiko a mātou, when the pātai stated only one roro hiko and not more than one? Hoki atu, hoki atu. But pai kia whakamārama atu ki te maria. Hea tō whakamārama. Well, that's how I've learnt it. And my reply in Pākehā, as we mentioned in another episode, I forgot, was, I haven't any. Kaore aku. Yeah, and that's just what we do. That's just what we do. I like you. Oh, yeah, isn't it, like, wouldn't you, if you don't know how many objects somebody has, wouldn't you ask it in the plural form?
That's what he's asking the question. That's what he's asking. So he's saying, why, if I ask singular, why aren't you replying in singular? If I say, he rorohiko tāu, or tā koutou, how come it's grammatically correct to say, kāre a mātou rorohiko? What if you said, he rorohiko tō koutou, o koutou rānei? Never mind, we'll go back to that. Must be a very expensive. It's a good pātai because, you know, if I was to say, kei te pano ni au i nāne, engari, if I was to say to you, do you have any brains? Aye, I'd say he roro o koutou. aye, But the thing with o there is you'd ask someone anyway, he roro o, aye. because roro is plural. But if I was to use peanutsy instead of brains, would I say he peanutsy o koutou or would I say he peanutsy tō koutou? Do you have one collective brain or a brain each? Yeah, but what I say, if I'm saying to myself, if I was talking to a group and I say, do you have brains? Do any of you have a brain? What I say, what I say, e mea da koe. What I say, he peanutsy o koutou? He peanutsy o koutou? Or what I say, he peanutsy tō koutou? I would still say o. Yes. Yeah, because then, if mena he peanutsy tō koutou, geez, ka aha mena ka wehe koutou. He hauwha, he haurua rānei o peanutsy, tō peanutsy. Yeah. So applying that to this pātai, would you then say, he roro hiko a koutou or he roro hiko tā koutou? Yeah, I see. Yeah. So would you say a? I would still say ah. Yeah. So this sounds like he may have had a debate with somebody. Yeah. Over How much is the wager? We want in. And it depends on context. Aye. You know, if maybe you are asking a group if they've got one rorohiko. True. Amongst them. Yeah, amongst them. He rorohiko tā koutou? It's not right. It depends on the context. Kia ora. But if you're asking, have you all got a rorohiko? He rorohiko a koutou? Kia ora. Same with, have you all got a brain? He peanutsy o koutou? So would the reply always be, kaore a mātou rorohiko? Yeah. Yeah, I haven't any. I haven't any. Haven't any. That's the best way to look at it. Not, I don't have one. Yeah. You say, I haven't any. Because whether it's one or two, you haven't any. That actually wasn't an a or pātai. It was actually a pātai about singular and plural. Yeah, it was. It was Possessives. singular and plural. Yeah. Yeah. So that's my way of looking at it. There you go. I hope you There found you some go. clarity there, Wiremu Pickering. So we get quite a few messages in asking which episode was this on, or I heard this kiwaha, which ko te hea episode. What is the name of this song? Which episode? We have a way now for people to search the episodes. Do you want to tell us about it, Te Puaheiri? Yeah. First of all, Wow! thank you, everyone. Thank you, everyone, for those inquiries. And, you know, in a nice way, tō koutou hia vai. No, I didn't say that. That means you're not listening. That means you're not listening to the apps. Hoi no. No, what we do have, and because we've started to get a lot of these queries, and we always want to answer them, it's just hard to get them. So our great rorohiko people at Te Wānanga Aotearoa have put on Podbean a great search bugs. So they've made a Taringa website through Podbean. Through Podbean. You can go and categorise the episodes by category, e.g. click Once Upon a Time and all the Once Upon a Times will come up, or click Tikanga 101 and it'll show you all of the Tikanga 101s. But there's also a search function on there. Yep. Our man Brendan Moses, he's gone through and done a search. Tēnā koe ko koe te mene. Ko koe te mene, Brendan. He's put in a search function in which you might just want to look up Hāngu. You might just want to look up Waiata compilation, and you can type that in, and Podbean will do that for you. Okay, so koutou koutou mai, I tuku mai e nei pātai. Whaia e nei tohu a mātou, a te whārangi ipurangi rānei. Just search what you want to look for, and then that's where it is. Yep. So to get to that website, you go on Google and type in taringapodcast.podbean.com. And if you look on the side there, you can see the search function, but also you can use the Podbean website to listen to the episodes too. You don't have to, but you can.
Yeah. And even if you don't use Podbean, you may prefer to use YouTube. We're on YouTube as well, or Spotify, but you can still use Podbean to use that search function, and you can go straight to what you want to listen to. Or you can listen to all the apps right until you get to the one you're looking for. Yes. Engari, kei a koutou tonu te tikanga. Rāwe. And I get that pātai all the time from, usually they're whānau. Yeah. Oh, I'm looking for this one. So it's going to be, that's a really good feature. Yeah. Yeah. I do that There you too. go, Auntie Kitty. Yeah. Yeah. And to my cousin, what's that, where's that song, bro? And it goes, Tātou. I'm like, And then, You know the one. you know the one, and you sang it that other time, and it goes, I'm like, no. What about that time you fellas were talking about That thing in the kiwaha, you said the kiwaha, then there was a waiate at the end. It's like, yep. Have you seen my socks? Nah, same. Hoi no. But yeah, that's I guess the point of that really is sometimes when we're recording these, the episode might not come out till a few weeks later. So by that time, we can't remember what the episode number was. Yeah. So yeah, in a nice way, just go on and use the search function and look it up. Yeah. We only know the episode number because we're told the time we're doing it. We don't really keep track of it. Mokena does. Yeah. That's why every time we read out the number, we're surprised. Ka pai, haere tonu. Haere tonu. Hea te tikanga o te kupu mōu I roto I te mihi. Tēnā koe te rangatira mōu I whakatūwhera tō tātou whare I tēnei ata. Tuatahi, ko te mōu mo te wā hipa, te wā tū, te wā e haere ake ana. Kia ora. Ne meuua karongo I te mea mo te wā e haere ake ana. Engari, ka taia te kōrero, ka taia te pēnei, tēnā koe mōu kua tae mai, ne? Yep. Nā, ko te nāu mo tētahi mahi kua Ko mahia. mahia kētia. Nāu I Ka pai. ai, Nā, yeah. ne? No reira, tēnā koe mōu I whakamārama mai I te kaupapa. Nā, I roto I te mōu kārehe ai, Okay. ne, kawarawa. Okay. Ko te nāu, tēnā koe, nāu I mōhio ai mātou ki te kaupapa. Hea te tikanga o te ai I roto I tēnei horopaki. O, ko te tikanga o te ai, tērā horopaki he whai te I. Whai te kupu I wainganui te I. No reira, e mōhio a nāu, ne? Nāu I mōhio ai ahau. Yep. Ka mutu ka taia te whakawhiti. I mōhio ai ahau, nāu. Kia ora. I Māori ai ahau, nāu. I Māori ai au nāu. Ai. Cool. I tutuki ai, nāu. Nāu I tutuki ai te kaupapa. Cool. Ne? So there you go, Tiwi. Mō has no time constraint in this usage. Ai, rere ke te wā ki te mōu. Ka pai. Ai, ko te wā kua hipa, ko te wā e tū nei. Ne? O anei, tēnā koe mōu e haere atu nei Ai. ki te tuku I ngā kōrero. Tukuinga e whakakanohi mai Ai. nei atu I te iwi. Che, thank you for going forth Ana. to represent Ai. the group. Ana, tēnā koe nāu I whai kanohi ai mātou ki pōneke. Ai. Thank you for representing Yeah. us in Wellington. Yeah. The We difference. had a face in We had a face, Wellington yeah. because of you. Yeah. Oh, because So of- imagine the context here for both sentences. You're being acknowledged before you're leaving, and when you return, in doing so, you've been acknowledged once again. yeah. Yeah. Okay. That's cool. I think ko tētahi e kōrero tēnei ki te kai te ahua nei e mohio ki te kōrero Māori. Kaua e ngana ki te aku I ngā mērua, me he me kāre koe maia. So if you're not Ai. confident, learn one first and stick to that one until you're really confident with using it, ne, and then ka neke koe ki te mōu. Ai. Or it might be the other way around. Usually for most people, the mōu is the easy one. Ai. The easier of the two. And the mix-up is, what I found when I hear etahi e whakamahi ana, is they get the mō mixed up and they end up sticking an ai in the mō, Yeah. ne? That's how I learn. Yeah, That's so, me noho ki te mō mo tētai wā, kia tino mau ake nei, tērā, and then ka neke ki te nāu. Yeah. O tētahi ture pai, tahi anō ka whakahua, ka whai te ai I te I. Ana.
Yeah. E, Ai. ai. Okay, this might be taking it off course, but how come Let's go. Let's go. Well, let's go then. how come in the mō one it's an o, but in the nau it's an a? O ko te nau, In action. they're two different things. Yeah, yeah. He rere ke. Tēnā koe mō I tai mai ki te hui. That's the easy one. Yeah. Tēnā koe mō I tai mai ki te hui. Thank you for coming to the hui. Yeah. For you who have come to the hui. Yeah. More for you. Ne, for you that have done this, for you that have done that. Mō koutou. Ne? Yeah. So ko te nau, you're talking about the mahi that they've done. Oh, okay. Okay, so what's the relationship for mō? Is it, like for this instance, I tai mai, mō I tai mai ki te hui, just for what they've done, or is there a relationship in the o there, or kāre he hereng? What do you mean is there a relationship? You know, he rite tonu te honanga o te o me te a I roto I te koropaki o te rerenga. No reira, he honanga tō te mō ki tētahi atu wāhi o taua rerenga? Is there an a and o relationship in there? I think it's a different, because you're acknowledging if you look at it like for you that have arrived, Okay, as opposed for you that have done this. This is the outcome kia ora. because of you. So you're talking about an outcome in the now. Mo is for you. Yeah. Sweet. For you. That's all I need. For you. For you. Yes, kino tērā whakapākeatanga. Yeah, yeah. An acknowledgement of you being there, your presence there. Yeah. Okay. Yeah. 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 It does that that mō does Yeah. sound like Well, for you. I don't know if this is right, but I think of it as mō te mihi. This acknowledgement is of you, Yeah. as in an acknowledgement of what you have done, of the actions that you have done. That's a good, tika. Tino Yeah. tika rawāti tēnā. Okay. I will not explain any further. Okay. The more I learn, the more confused I get. But it's just like left and right. If you learn one side, you know what the other side is. Yeah, but the advice is learn one Yeah. and then learn the other one. Yeah. Kia ora, tia Maki. Yes, so that was Tēnā koe, the Tia. original question was from Tia Mac. Oh, this one is for you, poor Heidi. Mō. Mate, he's got a Yes, I e am. wahine ke tāna. Anyway, she says, tuarua tērā pia ko tēnei pātai mō Puaheiri. He aha te tikanga with, ko whiria rā te paiaka o te riri, te kawa o rahiri e. Ooh, ko nā wai tēnā. Tia Tia Mac, tonu. he momo pepeha, whakatauki, tauaki, rānei. Ooh, tēnā koe tia, mō I pātai mai. Tēnā pātai. Mō I pātai. Ai. Ko whiria, te paiaka o te riri, te kawa o rahiri. Ai, he pepeha. He rawa o tino mōhi o nā wai te kōrero. E mea ana etahi nā rāhiri tonu I whakatauaki tia, I whakatauaki taua kōrero. So nāna te kōrero, no reira he whakatauaki ki etahi. So that is they are saying that rāhiri said that. Yeah. Mothers say it was from someone else. Can you give But it's us a bit of a context about this kōrero? Oh, yeah. So, whiria he maunga, he tino maunga o te taitokerau. Nā reira e mea ana te kōrero, nā reira I timata ai te iwi ngāpuhi, ko rāhiri te ariki. Nā reira I tū ai tana pātū wata ki runga I a whiria. So, whiria is one of my maunga, also located in a place called Pākanai within Hokianga, te kohanga o ngāpuhi. And one of the stories is te paiaka o te riri te kawa o rāhiri. There are loose translations, and one of the well-known ones is the taproot. Te paiaka o te riri te kawa o rāhiri, the taproot of war, where his war council was. Te kawa o rāhiri, so that was his kawa. But in actual fact, there's more kōrero that his choice of weapon was a short tefa made from a paiaka. And I think that's what that type of arm was called, was a paiaka, and it was a short tefa, and that was his kawa. Koina, that was his way of engagement. Okay. That was way of engagement. So that's one kōrero. I encourage you to go home or to find other kōrero based on that kōrero, but that's
Yeah. That's one part that I know of. Yeah. So would most people from your area or that area know that kōrero? Yep. So like, Yeah. so like it could very much definitely be a pepeha. Oh, yeah, tino pepeha. He pepeha. Yeah. He pepeha. E kōrero ana mo tētahi tūtohu whenua, Yeah. tētahi tupuna, rongonui o taua wāhira. Pērā no i te mai te kuri a whārei ki... Yeah, ki te hirau. Ki te hirau. Yeah. E pepeha, yeah. Yeah, even our e koapanui e, ko te kuti, ko te wera, Yep. ko te haua. Yep. Yeah. Yeah, but that's a good point. What I want to say is, and we have touched on this before, for anybody learning your pepeha or whatever, that today's idea of a pepeha is a modern sort of construct, like that structure. Yeah, it's something for a learner to... The pepeha template. Yeah, the pepeha template. It's something for a learner to grab hold onto and learn it from there. But then you realise that there's you may have to just recite a small part from a waiata that's renowned in that area, And people to will show know that people go, oh yeah. he's from that place. Yeah. Yeah. I mean, Like back in the days, they didn't have that sort of structure. yeah. Tēnā koe mara, because ko aroa au e whakaro ana ki te tikanga o tēnā pepeha. Yeah, he rawe. Yeah. So yeah, it's loosely translated as the taproot of strife, the way of rahiri. The way of rahiri. The Yeah. way of rahiri. Ka pai. Tēnā koe tia Tēnā koe Mac. tia Mac. Patapatai. Oh, this... Okay. What is it? Yeah, You look really excited. she won't let us hear Well, it. this name, me on like, camera too. this is a bit of a kiwaha in itself. Wee. Geez Louise messaged in. Tēnā koe, geez Louise. Tēnā koe, Geez geez. Louise. Tēnā koe. I'm kidding you not. Yeah, Geez Louise messaged in. I'm a music teacher and have been reading up about Hine Raukatauri, goddess of flick. There you go. I'd love to hear a one upon a timer about it. I'd also love to hear All the right, sound. that's right. Good idea. Yeah. Geez Louise. Geez Louise. And we'll do the... Louise. Geez And Louise. we'll do the final song as She's a man. You'll get it at the end of Watch it. out, boy. She'll eat you up. Yeah, oh, yes. Anyway, Anyway, get into the Hoi pātai. anō. He a te Hoi pātai. anō. Hea te pātai. Ui a te pātai. I'd also love to hear the sound of a case moth, but you can't find a sound bite of it online. I believe the kōauau was inspired by the sound, or is it designed to mimic it and make music with it, but louder? It's the putorino. Te pūtorino, yeah. Geez Louise. The embodiment of Hine Raukatauri. Yeah, the putorino is the we Was it the can't nose give you flute? that sound. Yeah. No, that's a nguru. He nguru. Engari, but We're going to have a taonga puro episode. good little bit of trivia. Pūtorino is 100% uniquely Māori. Out of all the wind instruments... getting that. Yep. Two. We this got is two me. of them. Boom. Nā horo mana horo tēnei kōrero hoi no. Okay. And, there's all these different wind instruments throughout the world, through our indigenous cultures, and they all have likenesses, but Yeah. there's none other than the pūtorino. Unique. Yeah. Okay, that's cool. Okay, and so that was designed to mimic the sound, would you say, of a... I would say inspired, Yeah, koina, pai tēnā, i takea mai te kōrero. Yeah. Yeah. but it's a very, And very it's, interesting... traditionally it was made from the tree that the case moth Kia ora. from Pūriri. Oh, Pūriri, okay. Well, yeah, maybe that's the answer. Yeah. And I think if you can get a hold of Horo Mana Horo, he may have or know where to find such a recording. Yes. If there's even a recording, is it a frequency? Oh, of the moth? Or you Yeah, thinking about of the moth. I was going to go, come on, Nah, someone's not the- recorded not a the- putorino. Yeah, but of the case moth, yeah. Yeah. Oh, or the bug people of New Zealand. People. People who are into bugs. Yeah. Yeah. Not the epitema. Sorry, I'm not patronising the pātai. I'm just saying I don't know the name of... Oh, the I'm study sure is... there is a, Yeah. organisation for bugs. Yeah, probably. Yeah. But yeah, thank you, Geez Louise. And yeah, kia koe hoki, Louise. We will be having an episode on Taonga Puro. Koena tā tātou pātai whakamutunga. Now we're going to get into the waiata. Our waiata. And thank you to everybody that, Yeah. send us in the pātai. I actually urge you,
I actually urge you to stump us. Yeah. So I encourage good provoking pātai. It's a good test because, you know, of actually articulating what I know anyway. Yeah, same. And then yeah. maybe go away, maybe I should have said it like this. Yeah. And you know, koina te tino wero kia mātou nei noho nei, he wero I te hiningaro, he wero hoki I ngā kupu, ka whakatoka, Ana. ka whakatoke hia. Ana. Nō reira, ko tā tātou waiata, he waiata no te kōpai puoro wairere, our wairere compilations. You can find those too if you enroll into our programs on Te Reo Māori. Yep. But also, this is a great waiata, and it explains a me te o. Oh, that's what I need. Yep. Whakarongo mai e te iwi. Te waiata whakamarama atu e mana ki te rereke o ame te o. Koinei te whānau o ia wahanga, tēnei te whānau o ame te o. Tuatahi te whānau. No te tinana kori kori e, he kani kani haere I tō tawa whare. Nona te waka tipi haere, uri no I tō tātou motu e. Tuarua te whānau Naku te kai hei whāngai kararehe, he hua whenua I tāna māra. Nā wai tēnā wai a hari hari e, hei tuku iaku kōrero e. He waiata whakamarama atu e mana ki te rereke o ame te o. Koinei te huarahi whakaroku, ngā taonga katoa o tēnei ia. Kani move that body. There you go, you're going to be a A-O expert. Listen to that waiata. Yep. Yep. That was recorded way back in the day. Yeah, that was way back in What the a day. catchy little tune there. Nearly Yeah. 20 years ago, I think that was recorded. Really? And still very relevant. Yes, there you go. Yeah. A-O. There you go, your And tiwi. if that's all you learn, well, mā te ai tēnā. Tēnā. Maybe it'll help with your pronunciation. Yeah, it would too, yeah. And get the kids to sing it, because then you won't be able to get enough of it once they Need to learn it. remix some of those Wairere CD. Yeah, we want to remake that. Re-record. Yeah. You know, you can do a bit of a rap. Rejig it. Yeah. Oia no, e mihi ana ki a koe te katoa I tuku mai I a koutou pātai, ki a mātou, ki Taringa. And we've got lots of pātai, actually we didn't get through today. Yeah. But yeah, we may get to them on another episode. Oia Yeah. no, e mihi ana. Closing thoughts e homa. Don't forget the Podbean search. Use that search. Podbean! Before you ask us, have a bit of a rangahau. Koina te wero kia koutou katoa. Oti rā, mena he pātai a koutou, ana tukuna mai. Tukuna mai. Yeah, he pātai a koutou. Mena he pātai a koutou. See, not pātai tā koutou. Pātai a koutou. If you have any questions, any queries, plural, Ana. O, e mihi ana ki a koe te katoa E te iwi. Hei ko nā mai rā. Bit whakarongo pi kari kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody.
gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.